Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. En este video vamos a estar viendo el despiece, el tutorial para desarmar el distribuidor de un Fiat tipo. En este caso es mi auto, Fiat tipo. Vamos a hacerlo, desarmarlo, limpiarlo. Tenía una fuga de aceite, el cual el distribuidor lleva un retén interno, así que lo vamos a estar cambiando. Y bueno, vamos a estar mostrando todo el despiece. Así que bueno, les dejo con el video. Si les parece interesante, dan un like, me gusta, suscribirse que es gratis y con eso estaríamos con todo. Así que bueno, muchas gracias y los dejo con el video.
Yeah.